Hello students, in the previous session we studied about enthalpy and different types of enthalpies and Hess law and application of Hess law in solving the problems related to enthalpy changes. You studied about first law of thermodynamics. What it says? The first law of thermodynamics tells about the conservation of energy. That is, it tells about the relationship between heat absorbed and the energy transformed. Heat absorbed and the energy transformed in the form of work. That it tells about the conservation of energy. But it does not tell anything about the direction of energy flow. In which direction the flow of energy takes place. The first law of thermodynamics does not tell anything about that. But actually the flow of energy or the flow of heat is unidirectional. Flow of heat is unidirectional. So in case of some processes that takes place on its own, or some chemical reaction can take place easily, but we cannot perform all the reaction, or some reactions are possible, or some reaction or some processes are not possible. Why like this? What is the force or what is the driving force? What is the reason for this? For example, the water flows from higher region to lower region, but it cannot flow from lower to higher level. Why it is not possible? So that is because the flow of energy is unidirectional. So it is nothing but spontaneity. So some processes or some reactions are spontaneous. They takes place on its own. For example, flow of water from higher level to lower level. Is there any need of any external agency? Easyagi now water na higher level idadana lower level ige tarbodu. So illi higher level idaddu simultaneous agi lower level ige bartade. But lower level iruvantaha water na higher level ಗೆ ನಾವು send ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ we have to perform work. We have to take the help of external agency. Here we have to use the pump ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ವಾಟರ್ನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ತರಹ ಇಫ್ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಟೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ in an open space, after some time what will happen? It dissipates energy into the surroundings, it loses heat to the surroundings. So ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದಾ? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹೀಟ್ or flow of energy is unidirectional. Flow of energy is unidirectional. So that's why you cannot perform all the reactions. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ simultaneous processes. So simultaneous processes, a process which takes place on its own, either of its own or by some initiation. For example, when methane is burned, so ಇಲ್ಲಿ initiation required ಇದೆ. So some amount of methane, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಥೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. Spontaneous process means a process which can takes place
either of its own or under some initiation. It is irreversible process. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪುನಃ ಆ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರಿಂದ? ಇಲ್ಲ. ಅದು irreversible process. So, and may only reverse by some external agency. ಸೊ ಸಮ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದರೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪಂಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ why such spontaneous process? Some processes are spontaneous and some are not. Why this happens? So the processes which cannot takes place on its own. For example, if you put a gold in water, one piece of gold ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. If you place gold in water for days together but it does not dissolve. ವೈ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್? ಅದೇ ನಾವು ಶುಗರನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟನ್ನು NaCl ಅನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, or some cannot take place, some processes cannot take place at all. So a reaction takes place between aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride, but no such reaction is feasible between silver chloride and silver nitrate solutions. So illi if you place an aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride, the reaction can take place. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್. ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ there must be a driving force. There must be a driving force for a process to be spontaneous. So one of the reason for such a reason some processes are spontaneous. ಆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ processes. Is decrease in enthalpy a criterion for spontaneity? Decrease in enthalpy means decrease in energy. Usually we know that lower energy state is stable. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ತರಹ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತದಾ? ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲಿಗಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Reaction of carbon with oxygen to form carbon dioxide. It is exothermic reaction. Delta H equal to minus 393.5 kilojoule. That is, here there is decrease in enthalpy upon ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸಿನ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿನ ಎಂಥಾಲ್ಫಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ. So is it criterion for spontaneity? Another reaction, let us consider reaction between nitrogen and hydrogen to form ammonia. Here also there is decrease in enthalpy because it is exothermic reaction. There is release of energy, 92.0 kilojoule per mole of energy is liberated. Similarly, if you consider another reaction, reaction between hydrogen and chlorine to form HCl.
So here also it is exothermic reaction which results in decrease in enthalpy. So is decrease in enthalpy is criterion for spontaneity? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Similarly, if you mix nitrogen with hydrogen, we can get ammonia. Similarly, if you mix hydrogen and chlorine, we will get hydrogen chloride. So all these processes are spontaneous. In all these cases, there is decrease in enthalpy upon the reaction. Let us see what is the change in enthalpy takes place during a exothermic process. So this is the enthalpy of reactants. This is enthalpy of products. So upon reaction, the enthalpies of the products is less than enthalpies of the reaction. The difference in enthalpy is liberated as net heat evolved in the reaction. So the difference in enthalpy is the heat liberated. So there is decrease in enthalpy during the exothermic process. Let us see some more reactions. Water in liquid state gets converted into water in gaseous state. Here the energy is required for the process. Energy is required because it is endothermic process. So 44 kilojoules of energy is get absorbed for the conversion of 1 mole of water in liquid state to water in gaseous phase. Here it is endothermic reaction. Is there any decrease in the enthalpy? Similarly, if you consider ice, conversion of ice into water, water in solid state to water in liquid state, here also it is an endothermic reaction, that is it requires plus 5.86 kilojoules per mole of energy. Similarly, dissolution of salts like sodium chloride or NaCl, they are also endothermic processes. They require energy for the dissolution. But whether these reactions cannot take place, the reaction can take place simultaneously. ನೀವು ವಾಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಅದು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ಯಾಕೆ? ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಐಸನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಇವನ್ ದೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. So what happens in endothermic processes? Here the enthalpies of the products are greater than enthalpies of the reactant. This is enthalpy of the reactant, total enthalpy of the reactants. This is the total enthalpy of the products. So enthalpies of the products are greater than enthalpies of the reactants. So the difference in energy is the net heat absorbed from the surroundings in the reaction. That is in case of endothermic reactions. You can see here. So enthalpy of the product is higher than the enthalpy of the reactant. That means it is the net energy, the heat absorbed from the surroundings is the difference between these two. That is total enthalpy of the products and total enthalpy of the reactants. So these some endothermic processes also like this are spontaneous in nature. Then what is the criteria? ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥಾಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. So the process which takes place on its own without any external agency, they are called spontaneous process. So spontaneous process is a process which takes place on its own or under some initiation. They are called spontaneous process. So usually they are irreversible processes. ಹಾಗಾದರೆ decrease in enthalpy is not a single criteria for
ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ reaction to takes place or the spontaneous process to takes place? What may be the reason? Let us consider a process where delta H is 0, where this change in enthalpy is 0. For that we have to consider a closed system or isolated system. So there is no exchange of energy between the system and surroundings. So we have to consider isolated system where delta H change in enthalpy is 0. So in such case, let us see what may be the reason for a spontaneous process. So let us consider such a condition. If you take a box and let us take two gases, this is gas A and this is gas B in the container with a separation between them. So these black indicates the molecules of the gas A, this white indicates the molecules of white particles indicates the molecules of gas B. When we remove the separation, when you remove the separation from the two gases, the gas will diffuse, the gas A and B mix together, the diffusion of gases takes place. So gas diffuse into one another, so mixing of gas takes place. In this, whether this requires any external agency, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಸಪ್ರೇಷನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ 0 ಇಯರ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್, ಇಫ್ ಯು pick the particles from this A section, we will get only the particles of gas A. We will get only the particles of gas A from this section. If we pick up the particles from the other section, B section, we will get only the particles of B only. But after diffusion, if you pick out any particle, we are not sure whether it is A or B. There is possibility of getting A or B equally. So from this we can make out that there is increase in the randomness or increase in the disorderness. Here orderly or order arrangement will be there. So when you mix them, when diffusion takes place, there is increase in the disorderness. Whether this is a reason for spontaneity, tendency to have maximum randomness or disorderness. So there will be randomness. Randomness increases upon diffusion. Whether tendency to have maximum disorderness or randomness is a criterion, in order to measure this randomness or disorderness in a system, a new thermodynamic function is introduced. That thermodynamic function is known as entropy. It is denoted by S. This is nothing but, this entropy is nothing but, it is a measure of disorderness or randomness in a system. It is a measure of disorderness or randomness in a system. So in order to measure the randomness or disorderness in a system, the new thermodynamic function is introduced, that is entropy.
Then what is entropy? What is the definition of entropy? Entropy is a measure of degree of disorderness or randomness of a system. It is known as entropy, and the symbol for entropy is S. We usually measure the change in entropy. Change in entropy is denoted by delta S. So, delta S equal to entropy of the final state minus entropy of the initial state in case of physical processes. Or in case of chemical processes, change in entropy during chemical reaction is equal to entropy of the products minus entropy of the reactants. So, in case of physical changes, change in entropy is equal to entropy of the final state minus entropy of the initial state. In case of chemical reactions, entropy change delta S equal to entropy of the products minus entropy of the reactant. So, usually by supply of heat, for example, if you supply heat to water, what happens? Water evaporates. Water changes from liquid state to gaseous state. During this process, there is increase in randomness, that is disorderness increases. Order arrangement of particles will be disturbed. Similarly, in a solid melts into liquid. When a solid melts into liquid, here in a solid there will be order arrangement of particles. Particles are intact. So, when they melt into liquid, the particles movement will be there. Particles move in their mean position. So, their randomness increases. The melting is possible by the supply of energy, that is by supply of heat. So, there is relationship between heat supplied and the enthalpy change. So, then enthalpy change is directly proportional to heat supplied. Whenever we supply heat, whenever the addition of heat takes place, which results in increase in entropy, increase in disorderness or increase in randomness, isn't it? So, you can observe, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ವಾಟರು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ, ಅದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಐಸು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದರ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ Q. What about then change in entropy is nothing but heat supplied? No. There is another factor which affects the change in enthalpy, that is temperature. That is temperature. So, if you supply heat to a system at higher temperature, then the change in enthalpy is different. If you supply heat to the system at lower temperature, then the change in enthalpy is different. So, if you supply heat to a system at higher temperature, the change in enthalpy is less as compared to the same amount of heat is supplied to a system at lower temperature. That is, the randomness will be more when we supply heat to the system at lower temperature. So, the change in enthalpy is inversely related to temperature. So, we can give the expression for change in entropy, change in entropy. So, there is a relationship between change in entropy and temperature and change in entropy and heat supply. We can arrive the relationship between change in entropy in terms of heat supplied and temperature as change in entropy delta S equal to Q, reversible heat change divided by heat supplied divided by temperature in Kelvin scale, or delta H by T, that is change in enthalpy. So, when you supply heat, there will be change in enthalpy
of the system takes place. So the entropy change equal to change in enthalpy divided by temperature. So this is how we can calculate the change in entropy. Okay. So along with the decrease in enthalpy, increase in entropy is a criterion for spontaneity of a reaction. So spontaneous ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಫಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್? ಒನ್ ಈಸ್ decrease in enthalpy, another is increase in entropy, that is randomness should be increased. So this delta S, that is change in entropy, has a SI unit joule per Kelvin per mole, because Q by T, so that is joule per Kelvin per mole is the SI unit of change in entropy. What are the factors affecting entropy? There are various factors which affects entropy. Let us see one by one. Volume. If you consider a system with a volume V1 and volume V2. So here the particles, same number of particles if you consider. Here also same number of particles are there. Then which entropy is more? Here V2 is greater than V1, volume V2 is greater than V1. So here the particles get more space for their movement. So the randomness increases. That means entropy is more in case of V2. So with the increase in volume, the movement of particles will be more, that is randomness will be more, so entropy will be more. So it depends on volume of the system. Next, temperature changes. I told that entropy depends on temperature. So temperature changes also influences entropy of a system. Next, physical state. For example, in gaseous state, the particles are in ordered arrangement. They are not in movement. They are in a fixed position. Only oscillation about the mean position is possible, but no movement is there for the particles in solid state. But in liquid state, the particles are away from each other, so the free movement can be possible. But in gaseous state, the particles are freely moving in the available volume. So physical state of the system also affects entropy. Usually if you change from solid to liquid to gas, there is increase in entropy. So that the physical state influences the entropy of the system. Then number of particles. The number of particles also influences the entropy. So if more number of particles are there, then the randomness will be more, so the orderness will be lost, so the entropy increases. So these are the important factors which influences entropy of a system. Here if you consider solid, liquid and gaseous states, if you move from solid to liquid to gas, there is increase in entropy takes place. There is increase in entropy takes place. So this is an example where these factors influences the entropy. One question is there. Predict in which of the following entropy increases or decreases. The first process, a liquid crystallizes into a solid. So ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ? What happens? So in liquid there is free movement of particles. Movement of particles will be there. But when it crystallizes into a solid, the particles, the movement is not there. They are fixed. So the randomness is reduced or randomness is decreased. That is, there is decrease in
entropy when a liquid crystallizes into solid. There is decrease in entropy. Next question, temperature of a crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin. Here at 0 Kelvin the particles have lesser energy, but when they are heated to 115 Kelvin they get energy in the form of heat, so their moment will be more, so that their randomness increases, that is increase in entropy takes place. So when temperature of a crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin, it results in increase in entropy, that is entropy increases. Consider these reactions. 2NaHCO3 solid, sodium bicarbonate solid, get converted into sodium carbonate solid plus carbon dioxide and water. See here, solid in the reactant side only solid is there, but when it forms the products, two gaseous products are formed. We know that gaseous state is having more entropy than the solid or liquid state. So upon this, when the reaction proceeds, there is formation of gaseous products which results in increase in entropy during this reaction. If you consider H2, that is hydrogen molecule in gaseous phase, gets converted into hydrogen atoms in gaseous phase. In this process, hydrogen, one molecule of hydrogen gets converted into two atoms of hydrogen, that is number of particles increases. When the number of particles increases, entropy increases. We studied that. So here this reaction leads to increase in entropy. I hope you have some idea about the entropy now by these examples. Okay? What is the relationship between entropy and spontaneity? So we know that delta S equal to Q by T. So entropy of total entropy is increases when a reaction takes place spontaneous. That is, delta S total is greater than 0. It increases. It is positive. So delta S total is nothing but the change in the total change in entropy equal to change in entropy of the system plus change in entropy of the surroundings. So the change in entropy of the system and surroundings is nothing but the total change in entropy. The total change in entropy is greater than 0, that is positive for a spontaneous process. When a system is spontaneous, when the process is spontaneous in a system, then there should be the change in entropy should be positive, that is there is increase in entropy takes place. Then only that process or that reaction will be spontaneous. So what is the relationship between entropy and spontaneity? In order to be spontaneous, the entropy should increases or change in total entropy should be positive or it is greater than 0. That is, change in total entropy means entropy of the system, that is change in entropy of the system and change in entropy of the surroundings should be greater than 0. That is the criteria for a spontaneous reaction. That is, change in entropy should be positive. That is, entropy should increases. So when a system is in equilibrium, equilibrium means samasthiti. So iga A to B ಆಗ್ತಾ ಇದೆ reaction. So A to B saha ಆಗ್ತದೆ, A to B to A. So if these reactions are in same rate, then it is called in equilibrium. So when a system is in equilibrium, that is if you consider the system and surroundings, there is exchange of heat between system and surroundings. So ಇಲ್ಲಿ surroundings ಇಂದ heat ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎರಡೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದೆನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Then entropy is maximum, but change in entropy is 0. When a system is in equilibrium, then change in entropy is
0 because the entropy of that system will be maximum, so change in entropy will be 0. So this is the criteria for spontaneity of a reaction, that is enthalpy change should be positive. What is the criterion for the enthalpy and spontaneity? There the enthalpy change should be negative. So these are the two conditions for spontaneity of a reaction, that is change in enthalpy should be negative and change in entropy should be positive. Then the process will be spontaneous when change in enthalpy is negative and change in entropy is positive. But in some reactions both can take place. In some reaction there is delta H is positive but delta S is positive, but it is spontaneous. So whichever is, this one is the favoring factor, these are the favoring factor. In some cases the enthalpy factor may be favoring but entropy factor may be not favoring the spontaneity of the reaction. In such cases, how to decide whether it is spontaneous or not? Then we have to combine these two. We have to combine the entropy and enthalpy terms. So by combining the entropy and enthalpy changes, we can decide whether a reaction is spontaneous or non-spontaneous based on the favoring factor, whichever is higher, whether favoring factor is higher or the non-favoring factor is higher. Based on that, we can decide whether that process is spontaneous or not. So these two are the criteria or the favorable factors for the spontaneity of the reaction. But ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ನಾನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ criteria? One is the enthalpy change, other is entropy change, that is randomness. So here measure of randomness. So enthalpy change should be negative and entropy change should be positive for spontaneous process. So these are the criterion for the spontaneity of a reaction. But ಇದು ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ we can get in a single equation that is known as Gibbs energy equation or Gibbs equation. So we define another thermodynamic function, that is Gibbs function, that relates both enthalpy and entropy, that includes both enthalpy and entropy factors into consideration for deciding the spontaneity of a reaction. So let us study about Gibbs relation in the next session. Okay? So today in this session we studied about what is spontaneity of a reaction. What do you mean by spontaneity? That is, what is spontaneous process, what is non-spontaneous process. We had some examples for such processes. Then what is the criteria for spontaneity? We studied that one is the enthalpy change should be negative and entropy change should be positive for a spontaneous process. So these are the topics we studied in this session. So the remaining part let us continue in the next session. Thank you.